to my channel Beauty Mind Ula's World. Bardzo serdecznie witam na moim kanale Beauty Mind Ula's World. For those who are watching my video for the first time, thank you for taking the time and see what I'm doing. It's mostly the arts, crafts, that is, some cooking too. We have January. It's after holidays, and as you see, I have some Christmas decorations still hanging and my Christmas tree, so I'm going to clean that up, and I will be sharing with you ideas for two pillows. One is from the fabric that I found in a thrift store, and the one is that I found in Michael's. It's a yarn. And I'm going to show you how I did and how they look like after it's done. I'm gonna add in Polish. Bardzo serdecznie witam na moim kanale. Dla tych, którzy odwiedzają mnie po raz pierwszy, bardzo dziękuję za to, że odwiedziliście mnie. W tym wideo oczywiście wspomnę jeszcze, że mam już styczeń, jest po świętach, no i oczywiście czas na zdejmowanie świątecznych dekoracji. Mam jeszcze kilka rzeczy, które zostawię, ale te najważniejsze już ściągamy i chowamy. W tym wideo pokażę Wam, bardziej może podzielę się z Wami, jak zrobić poduszki. Jedna to jest z materiału, który znalazłam w takim sklepie ze staraciami, a drugi z włóczki, więc zachęcam, a zapraszam oczywiście do mojego wideo. Thank you. So I was recently in a thrift store, and I of course found something for me to do from trash to treasure, that I can call it. So first thing is the fabric. It's, I think, was a curtain, but what I love about this curtain is the color, and this is the fabric. This the fabric actually itself. I love this kind of green olive color, and it's like a velvety. What I like also about this, that has this underlining. It will be perfect for pillows, two even, and big pillows. So that's what I'm going to do. Of course I need to wash, and I'm looking for the price. Actually, how much actually it cost me, I think under $10, but not sure where is the price. But it's such a good, here we go, it's $10, yes, $10, $9.99. It's really lovely, and it's such a good condition. So here we go, I'm gonna have a beautiful pillows from this, and of course I'm gonna use this white fabric. I'm not going to remove, this will be like I'm gonna put inside the pillow, and here we go. It's just a matter of cutting the proper shape and the size, and here we go. Another buy is this beautiful shell. I love it. Look at this, it's such a solid wood metal, and how nice is everything here. It's you have those holes, because there was really for the pictures, but I have this wood filler gonna put inside, sand off, make a different probably color. I'm not sure, but probably yes. You have those two very nicely done holes. I really like this plate, metal plate here, and this nice kind of like prevent from scratching to the wall. It's really good quality, so it will be very nice addition. I'm not sure where to put, but this is what I'm going to do, and that was the $13. Really nice. Something like that would cost me over $40. So this is what I did, this is what I found, and this is, I will be busy for the next quite, not days even, but because I can only do my YouTube so much. I'm going to add in Polish. Jak wcześniej pokazałam, znalazłam w takim sklepie ze staraciami ten przepiękny materiał. Wygląda jak velvet, w zasadzie to taki ma, jak dotykam, jak velvet w kolorze zielonej oliwki, piękny. Tutaj od razu z taką podszewką, więc nie będę tego nawet się pozbywać i zrobię z tego poduszkę lub dwie.
I ta półeczka, jak wcześniej mówiłam, z drewna, tu metalem wykończona, piękne tutaj wejścia do haczyków, no po prostu super ciężka, więc jest naprawdę solidna i to razem kosztowało mnie $24, te dwie rzeczy, więc na pewno coś z tego uda mi się zrobić ładnego, ładne rzeczy, więc będę zajęta przez najbliższe kilka dni. So let's do it, let's enjoy. Well, this is what I love the most. Okay. One more thing I bought, and I almost forgot to mention, is this yarn. That was in Michael's and was 50% off from 15 to 7, so even more than 50%. And I'm planning to do some pillow, and only one. I'm guessing that what I have two will be enough only for one, because I'm going to make something, I don't know, 60 by 60. So I don't think that for two will be enough, but that's fine. That's what I intend to do it. So I love this kind of khaki, a little bit of green olive kind of mixture of, and it's going to look really nice for my winter pillow. I'm gonna add in polish. Almost prawie zapomniałam dodać, że jeszcze kupiłam tę oto włóczkę w takim sklepie, który nazywa się Michael's. Lubię ten kolor, lubię te przeplatanie tej oliwki zielonej z kaki biały, więc będzie poduszeczka jedna. Planuję ją zrobić dosyć dużą, 60 cm na 60, może większa nawet, więc podejrzewam, że na dwie nie wystarczyłoby mi tutaj to, co mam, a jeszcze dodam, że kupiłam ją na 50% off, więc z 15 na $7 to nie jest zła cena, także do dzieła, bo będzie kilka rzeczy do zrobienia. Ten materiał, tą zasłonę, z której chcę uszyć poduszkę, muszę najpierw wyprać, więc będzie trochę pracy przez najbliższe kilka dni, jeżeli nie więcej. So good thing about this fabric, actually I have to just do two sides, but of course the third corner I had to also fixed, and as you see it, I had to cut a little bit of the fabric and make this way. Why I did this way, I just kind of fold it instead of sewing, flipping over, let's say sewing on the left side and flipping over, because it was easier, and I just want to kind of make that pillow have a little frame around, and so that's why I did that way. So it was just pretty simple, and as you see, going to see it, I also made some buttonholes, and here we go, we have a pillow ready to use it. For the yarn, I had to buy another, actually a piece of, the whole yarn, because the two was not enough. Dodam szybciutko po polsku. Ta poduszeczka była bardzo prosta do zrobienia. Wystarczyło tylko przeszyć dwa boki. Oczywiście trzecią, tak jak tutaj widać, musiałam również troszeczkę podpróć i podreperować, no ale bardzo proste. No a oczywiście, jeżeli chodzi o poduszkę z tego właśnie, z włóczki, musiałam dokupić jeszcze jedną, no ale była w dalszym ciągu na obniżce, więc niewiele to kosztowało. So let's see it. It was a pretty simple job to do.
was showing you how it looked like, but I didn't mention or I didn't explain how actually it's done, how you can achieve those braids without breaking them. So this is the right side, this is the left side. So you know, you're going that way, I call that along, and then going backwards. So how you achieve that, I'm going to show you how I go that direction. So I already started. So what you do, it's pretty simple. You have to make a really big loops to have that softy, you know, touch. So let's go, let's do it. And now, to have the nice big braids, so I'm sitting here, so I have to skip this, of course, when I'm sitting on. Then it's 1 and a 2. So I'm going under, pulling. I'm pulling again, like you see, I really make a really long big loop, pull, again pull, and make that one braid. And I have this braid again. So I count from that, where it's sitting on, 1, 2, 3, and I'm going to pull it, big loop, pull it again, and then make this nice braid. So this is how you do when you go that direction. I'm going to show you in a moment how you go when you go opposite. I'm going to explain in Polish. Więc chciałam tu tylko pokazać, jak zrobić takie piękne warkocze. I wiadomo, że idziemy w tą stronę i później z powrotem, więc żeby po prostu był ładny efekt, robimy to właśnie w taki sposób, jak przed chwilą pokazałam. To jest lewa strona, prawa, więc tutaj, jak już mam to oczko takie duże, liczę od tego momentu, na którym siedzi, 1, 2 i 3, idę tutaj pod spód i po prostu przeciągam. Jak widzicie, może jeszcze raz wrócę, bo muszę troszeczkę naciągnąć mniejsze. Idę pod spodem, naciągam i jeszcze raz, przepraszam, przeciągam i jeszcze raz przeciągam i robię takie duże oko i wychodzi mi piękny warkocz. Jeszcze raz liczę od tego momentu tutaj 1, 2 i 3, idę pod spód, przeciągam i jeszcze raz przeciągam i robię przepiękny warkocz. I to tak właśnie wyjdzie. Więc to jest w tą stronę. Za chwileczkę pokażę, jak zrobić jak w drugą stronę, żeby tak właśnie wyglądało, jak jest. Ok. Let's do in the opposite direction. We're going this way now. So I'm ready. And again, let's do it. So the same, actually it's the same situation. I can't from the loop or the braid I'm sitting on, 1, 2 and 3, and it will be the same kind of achievement. You are pulling and make a nice braid, and again you're counting from you're sitting on 1, 2, 3, pulling and nice braid. This is how it looks like, and you're gonna go that way. Więc jak widać, bardzo proste, bo idziemy w drugą stronę i tak jak mówię, liczymy od momentu, na którym siedzi ten warkocz. 1, 2, 3 i tutaj oczywiście tak samo przeciągamy i robimy przepiękny warkoczyk. Liczymy 1, 2, 3, przeciągamy i robimy sobie warkoczyk. I tak pójdziemy w tą stronę i z powrotem pójdziemy w ten sposób. Okay then, pretty easy, right? So to close this pillow, I came with a clever idea. I just have like a piece of yarn long, and I will be closing that, and whatever is left out, I'm going to put inside. Why? Because I will be removing, of course, this pillow when the spring comes. So I want that, you know, to just kind of easy to remove that yarn that actually sewing on the bottom, so I can put some other pillow and make a pillow. So, and then it will be again for the next year season. So it's kind of cute way to do it. Więc tutaj, jak widać, postanowiłam sobie zrobić tak troszeczkę ciekawie, więc użyłam taki kawałeczek włóczki do tego, żeby zszyć tutaj tą końcówkę, ten dół, i włożę do środka cokolwiek zostało mi, jak widać, ponieważ ja będę chciała to wypróć z powrotem i to, co w środku jest, ta poducha, ona będzie użyta na pewno do jakiejś innej, tak przy okazji wiosny, więc czemu nie po prostu w ten sposób sobie właśnie zrobić. Także wydaje mi się, że bardzo dobry pomysł.
Pine cones I bought in a dollar store, and I was thinking what to do. I just put it like that. But then I remember I had a silver paint, and I thought, I'm just gonna give a little brush around and make it little like a frost on the pines. So it's such a good idea, and just add to my winter decorations. Te szyszeczki kupiłam w sklepie takim dolarowcu i nie byłam pewna, co zrobić z tym, czy zostawić tak jak jest, czy po prostu coś z tym innego zrobić, ale przypomniało mi się, że miałam tę farbę taką posrebrzaną, srebrną, no i oczywiście tak troszeczkę pomalowałam i efekt był naprawdę, jest naprawdę ładny. And here are my pillows. I forgot to mention this white pillow I did myself a couple of years ago. I was two of them, but I just made one. And some other winter decorations you're going to see in a moment, some nature touch. So hopefully you going to like it. You can take that idea to your homes. I have some nalewka that I made myself recently. I mean, it took me months to be ready. It's from the black currant and it's really delicious. So everything kind of together makes you feel cozy in your home. So hopefully you like it. If you do, please visit and please support my channel. I'm going to add in Polish. Oczywiście to by było tyle na to wideo, a mam nadzieję, że spodobały się moje dekoracje, moje poduszeczki. Przyniosłam oczywiście troszeczkę natury do domu. I oczywiście tutaj jest moja naleweczka, którą zrobiłam w ubiegłym roku, to znaczy zabrało to mi kilka miesięcy, no ale jest gotowa i bardzo smaczna. Także mam nadzieję, że się spodobała. Jeżeli tak, to proszę odwiedzajcie, subskrybujcie mój kanał. Bez Was byłoby mi ciężko tutaj zaistnieć na tej platformie.